Hello, my name's Jenny Whittaker, and this is part 2 of our storytelling, good tips for storytelling. Yama matching na say we a family no a etoso kronkromo enkomodi a edebrem. Today we're going to be looking at different kinds of telling stories in a creative way. And yeba behwe akwan hodro a yebetimi afa so ne aka tro kronkromo nsem no ewo akwan a aso ni bebre so. So our first example is telling stories using expressions. Ne edikan fatomo edikan ene say wo ka asem na uyiyi emu. We all make expressions. Sometimes we smile, sometimes we're sad, sometimes we're really happy. Aya nyina ya ka asem a yetimi ema nkyerkyeremu ebi wo ho a yebesere ebi so wo ho a na yemuna yenim ebi so wo ho a na yenichie nkutu. When we tell a story to children, we can read a Bible story and ask them to look for the times when people show emotions in the story. So ye ka kyerɛ sɛ mu nsɛm akyerɛ mmɔfra a ɛyɛ na yɛpɛ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo atumi ehu nipa na yɛka mo asɛ wɔtwerɛ kronkron no mu no na tebea na ɔmo bom. So read the story, and then at the part of the story where there's an expression, allow the children to make that expression on their face. Ete kenkan asɛm no na eduru beebi a akyerɛkyerɛmu bi anaaso sɛ bibi ba sesa kakra a na wama nkɔda no ada bibi edi a ɛkyerɛ sɛ ne yɛkɔ so wɔ asɛm no mu ɔmo te aseɛ. So if we use the story of the prodigal son, how did the father feel when his son left? Was he happy? Was he really sad? Sɛ yɛhwɛ asɛm bi te sɛ abɔfra na ɔyeraeɛ no a sɛ yɛhwɛ a abere a ɔkɔɔɛ no fifie kɔɔɛ no so na ne papa n'ani agye anaasɛ na ne werɛ aho. How was the older brother thinking or feeling in that story? Na yɛnhwɛ sɛ ɛde atenka ɛna ɛbɛnya ɛwɔ afi saa asɛm no mu. And throughout the story, pause so the children can have fun making the expressions on their faces. Eti abere a wɔkyerɛkyerɛ asɛm na wɔkenkan no ɛwɔ sɛ duru beebi a wogyina na wɔma ho kwan ma mmɔfra no ɛkyerɛ wɔn adwene. You'll be surprised how many different expressions there are in a story. Ɛbɛyɛ ɔnwanwa pii enim bi a mmɔfra no ɛbɛda edi ɛfa asɛm no ho. Then we're going to think about telling a story with the children being active. Afei nso yɛba abɛdwendwene sɛ wɔka asɛm no na mmɔfra no ɛdi adwuma bi. For this to work really well, it's best to retell the story in your own words. Na wei ɛbɛdi adwuma yie paa abere a wɔma ho kwan sɛ wɔbɛka asɛm no ɛwɔ wo a wokasaa mu. So you need to know the story really well, and you could read it first to the children. Na ɛno bɛhia sɛ ɛwɔ sɛ wohu asɛm no yie na wotumi akenkan ɛkyerɛ mmɔfra no. When you tell the story in your own words, organize the children so they're in teams. Eti sɛ woka asɛm no a ɛwɔ sɛ woka no wɔ wo a wo nsɛm mu na afei no ɛwɔ sɛ woboa mmɔfra no na wokyekyɛ wɔn mu. Whilst the children in teams, have them stand one behind the other in a row. Enti abere a wapapa wɔn mu no ma baako anyina baako akyi na yɛ ne nyinaa na hyehyɛ ne nyinaa saa. The first child in each team has a word that appears in your story. Enti abɔfra odi kan ɛwɔ sante na ɔmo ato no mu no ɔno ɛwɔ asɛm bi kasa bi a ɛwɔ asɛm a wɔka kyerɛ wɔn mu. The second child has a different word that appears in your story. Ana abɔfra a ɔtɔ so mmienu nso so no ɔno nso wɔ asɛm foforɔ a epie fi asɛm na wɔka kyerɛ wɔn mu. And the third child
has a different story again that appears in your story, a different word that appears in your story. Ana abofra ɔtɔ so mmiɛnsa nso so no ɛwɔ asɛm foforɔ a ɔno nso so ɛwɔ ayɛ feature asɛm na wɔka no mu. Then you tell your story, making sure you include regularly these words that the children have. Enti afei no ɔbɛka asɛm no na ɔbɛyɛ ahwɛ yie sɛ nsɛm a mmɔfra no ɛwɔ no nyinaa no wode ne nyinaa bɛba asɛm no a wɔka no mu. Every time the child hears their word, they jump up really quick. Amere biara abofra no bɛte sɛ waka ɔno ne kasa wɔ w'asɛm no mu no ɛma no ahuri akɔ soro ɛwɔ ne gyie mu. When they jump up, they can either run around their team or jump up and sit back down really fast. Sɛ ohuri kɔ soro saa no a ebi ɔbɛtwi mmirika afa dam hɔ nyinaa na baabi a moteɛ no mpo nso no ebi ɔbɛhuri akɔ soro no wasan nso atena ase ɛwɔ ne gyie mu. If you want to make it competitive, the first person back to their team position gets the point. Enti sɛ ɔpɛ sɛ woyɛ ma no yɛ fɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ sɛ akansie enti nea ɔbɔ mmɔden no ɛwɔ sɛ ɔtumi gyina hɔ na yɛbɔ no aba so. If you were doing the story of Jesus calming the storm, Sɛ wɔɔka asɛm bi te sɛ abere a Yesu na ɔma ehum no ɔhyɛ ehum no ama no yɛ din no. these are some of the words that you might use: storm, lake, frightened, boat, Jesus. Wei yɛ nsɛm bi a ɔbɛtumi anya fa afiri asɛm no mu ebi ne sɛ ehum kodoɔ Yesu ɛna afei nneɛma bi saa. And every time the child hears that word, they do the action. Nti abere bi a abɔfra no bɛte saa asɛm yi no ɛbɛma ɔno nso akeka ne ho no wayɛ biribi. That might be quite different to how you tell a story. Ebeti sunsuye kakra betumi aba mu ɛkwan a wɔfa so ɛka asɛm no. But the children are really listening carefully, particularly for their word. Nanso mmɔfra no deɛ ɔmo tie wo yie paa nso mpokura no asɛm no a ɛwɔ ɔmo ate no anaasɛ ɔmo aka no. Another example is to tell a story by allowing the children to create a scene. Ɛna mfato foforɔ nso so sɛ ɔbɛma ho kwan ma mmɔfra no aka asɛm no na wɔama ɔmo atwa fonin bi a ɛfa asɛm no ho akyerɛ. Read the story first from the Bible, asking the children to imagine if they were in the Bible story themselves. Di kan asɛm no kyerɛ mmɔfra no na ma ho kwan ma mmɔfra no nsuso mfi ɔmo akoma mu anaasɛ adwene mu na ɔmo nkasa ɔmo mfa ɔmo ho nwura asɛm no mu bi sɛ ebia na ɔmo ka ho bi. Working in teams or groups, ask the children to recreate a scene from the story. Sɛ ɔmo ayɛ adwuma aboa a wakyekyɛ ɔmo mu no nso no ɛboa ɔbɛhyɛ ɔmo nkran ama ɔmo ankasa no etumi nea ɔmo teeɛ no ɔmo de adi adwuma bi a ɛbɛboa. Everybody in the team has to have a part. Na obi biara a ɔwɔ ɛyɛ saa ekuokuo a wakyekyɛ ɔmo mu no ɔwɔ sɛ ɔno nso ɛtumi yɛ biribi. Some people can be other people in the story. Na ebinom betumi ayɛ ɔmo a na ɔmo wɔ asɛm no mu nea ɔmo yɛɛ no bi. But some of the children might want to be a tree or a table. Mmɔfra no bi bɛpene sɛ ɔmbɛyɛ te sɛ edua a esi hɔ anaa mpo no ɛpono. Repeat the activity lots of times. Adwumadie no ma ɔmo nsa nso ɛnyɛ mpere bebree. And let the children enjoy being part of the story. Ma mmɔfra no ani gye sɛ ɔmo ka asɛm no a yɛreka no ho. So our next idea is to act out the story. Ana afei adwenkyerɛ foforɔ biem ɛne sɛ asɛm a waka kyerɛ ɔmo no ɔwɔ sɛ ɔmo tumi yɛ ɛmɛyɛ hwɛ. Again, read the story from the Bible. Afei kan asɛm no fi twerɛ kronkron mu.
and organize the children into groups again. Na boaboa mmɔfra no na kyekyɛ wɔn mu. Then either write or whisper to each group which part of the story you want them to act out. Sɛ wobɛtwerɛ anaasɛ wobɛhu mframa agu wɔn aso mu, nea ɔpɛ sɛ abɔfra biara ɛyɛ ɛwɔ saa dwumadie no mu. The acting should be done without any speaking. Na saa dwumadie wɔ sɛ wɔyɛ abere a yɛnkasa. And then the other children in your class have to guess which part of the story they're acting out. Na afei ɛwɔ sɛ abɔfra biara tumi susu anaasɛ ɔno ankasa dwene ho sɛ sini a mutwa yi anaasɛ dwumadie a mudie afa bɛn ɛna ɔno nso so ɔyɛ. You can do the same by using lots of different kinds of stories throughout the Bible. Wobɛtumi ayɛ ne sei na wogyina nsɛm foforɔ ahodoɔ bebree a wɔtwerɛ kronkron mu na wɔde adi saa dwuma yi. It's a great tool for increasing children's Bible knowledge. Wei akadeɛ kɛseɛ bi a wotumi de boa ma nkɔdaa nimdie ɛfa twerɛ kronkron ho no emutumi dɔ. Another example of storytelling is to use our senses. Na ɛmfato ho foforɔ bi mu nso no sɛ wɔde yɛn ankasa yɛate nka ɛbɛyɛ adwuma. Try to bring into the story taste, touch, smell, hearing, or sight. Bɔm ho mmɔden sɛ wɔde saa atenka yi binom ɛbɛba anaa ne nyinaa bɛba saa asɛm mu. Ebi ne sɛ wode w'ani hu anaasɛ wo nso wo nsa ka anaasɛ wotena pampan anaasɛ nea waso ɛbɛteɛ. Bring the story to life. Kenkan asɛm no ɛkyerɛ wɔn bio. For example, when Jesus washed the disciples' feet, maybe the children could have their feet washed. Ɛmfato ho bio mu ne sɛ abere a Yesu ɛhohoro n'asuafoɔ no n'ase no, mmɔfra no nso bɛtumi ama ho kwan sɛ yɛhohoro wɔn n'ase. If you're telling the story of the prodigal son, where the son fed the pigs and it was really smelly, Na sɛ wɔka asɛm no fa abɔfra no ɔyere a ɔsan so baa biom no ho na beebi a ɔkɔɔeɛ a ɔne ɔkɔhwɛ mprako so na ne ho nyinaa bɔ nkankan no. maybe you could have a dirty activity where the children hold mud in their hands. Ebi a wobɛtumi de adwumadie bi a efi ɛwɔ ho a wɔhu sɛ mmɔfra no akuta nneɛma bi a ɛho wɔ fi na wode kyerɛ wɔn adeɛ. Or the story of Lazarus, who was placed in a tomb. You could give the children stones and ask them to hold them. Anaa mpo koraa no ɛyɛ Lazarus a owuiɛ a yɛde no kɔhyɛ botan mu no, wobɛtumi mpo koraa ma mmɔfra no afa ɛboɔ de ato wɔn nsam na wɔn akuta. Explain that the stone they hold was much, much smaller than the big stone that covered the tomb. Na wobɛtumi akyerɛkyerɛ wɔn sɛ ɛboɔ no ɛda wɔn nsam na sɛ ekuta wɔn no esua koraa ketekete sɛ wɔde to kakraka no a yɛde to Lazarus abotan n'anim no a ɛho a. Children learn very well when we use all our senses. Mmɔfra esua adeɛ yie paa sɛ yɛde yɛate nka nyinaa ɛde yɛ adwuma. So try to think of ways to include them before, after, or even during a story. Nti bɔ ho mmɔden sɛ wode ne nyinaa bɛba wɔn kyerɛkyerɛ no mu sɛ abere a kyerɛkyerɛ no kɔ so anaa mpo no wawie anaasɛ woba bɛhyɛ aseɛ. Another example is using our imagination. Amfato ho foforɔ biom nso ne sɛ yɛde yɛn nsusuiɛ ɛyɛ adwuma. There's no right or wrong answers in this example because it's all about helping children to imagine. Saa mfato ho yi obi enti ɛna obi nso ntwa ɛsan sɛ ne nyinaa no yɛde yɛn nsusuiɛ ɛna ɛyɛ adwuma. Read the story first from the Bible. Di kan asɛm no afi twerɛ kronkron mu.
and ask the children what questions do they have about how the story is, what it was like on the day of the story. See if they can imagine what the story would look like. Na di kan asɛm no kan wie bisa mmɔfra no sɛ asɛm bisa bɛn na ɔmo wɔ bisa ɛfa saa asɛm no ho na ma ɔmo mfa ɔmo nsusuye ɛnkyerɛ sɛ sɛn na ɔmo si fɛ hu saa asɛm yi. The teacher or even a child can be the person answering the questions. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ anaa mpo na mmɔfra no ɛbɛtumi ayɛ obi a ɔbɛyi saa nsɛm bisa yi ano. Don't worry that the answers might not be factual. This is just imagining. Mɛma ne nhaw sɛ ebia mmuaeɛ no a ɔde ɛreba no ntumi nsi nyinaa papa na mmom weinom nyinaa deɛ ade a yɛbɔ yɛ tiri mu na yɛda mo ho mmuaeɛ. For example, using the story of feeding the 5,000, a child might say, was it a sunny day? Na yɛmfa mfato ho foforɔ sɛ abere a nipa mpem enum yɛde Yesu ɛma ɔmo aduane ma ɔmo dii no ɔkyena betumi abɔfra betumi ebisa sɛ na wei esi ɛbere na ewia ɛbɔ ana. The Bible doesn't really tell us, so the person answering the questions imagines, I think so, or maybe it was cloudy. Na kyerɛwsɛm ankyerɛ yɛn nti abɔfra betumi abɔ ne tirim aka na wasusu sɛ ebia na nsuo bu na na ɛɛtɔ. When you've had fun imagining, then read the Bible story again, this time looking for facts. Enti abere a moabɔ mo tirim anaa mode mo nsusuye ama ho mmuaeɛ wie no monsan so nkan kyerɛwsɛm no bi na saa mmere deɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi asi nyinaeɛ. And ask the children, how many real things did they notice? Na bisa mmɔfra no sɛ ɛdɛn titiriw paa ɛna ɔmo hui. For example, Jesus asked the people to sit in groups of 50. Ɛmfato ho bi ne sɛ Yesu ɛhyɛ sɛ dɔm no ɛnkyekyɛ ɔmo mu na ɔmo ntena ase ɛyɛ aduonum so. To make it easier for the children, the teacher could say, how many people in the groups did Jesus ask them to sit down with? Enti sɛ yɛma weinom nyinaa yɛ mmara ma mmɔfra no tikyɛni no kyerɛkyerɛni betumi ebisa sɛ nso wohwɛ a nkyekyɛmu dodoɔ sɛn ɛna ɛma mmɔfra no anam ɛmo a ɛma ɔmo aduane no ɛkyekyɛ ɔmo ma ɔmo tena ase wɔ fam. Another way of retelling a Bible story is to actually allow the children to retell it in their own words. Ɛkwan foforɔ so a yɛbɛtumi afa no yɛaka to kronkron mu nsɛm ɛne sɛ yɛbɛma mmɔfra ho kwan na ɔmo de ɔmo nsɛm ɛna ɔmo adwen aka asɛm no. For this to work, the children have to know the story really, really well. Na saa kwan yi so ɛwɔ sɛ mmɔfra no atumi ehu asɛm no yie paa. The children sit sometimes in groups. Ɛyɛ na mmɔfra no ɛtɔmire bi a yɛkyekyɛ ɔmo mu ɔmo tena ɛwɔ nkuokuo mu. And one child is chosen to start the story. Na yɛpaw abɔfra baako ɛma ɔka asɛm no. They can say as much or as little as the story they like. Na ɔmbɛtumi aka asɛm no bebree anaasɛ kakraa bi nea ɔmo pɛ. And then they have to pass on the story to another person they choose. Na ɛhɔ no ɔmo de asɛm no bɛma obi foforɔ a ɔmo ankasa bɛpaw nipa no sɛ ɔntoa so. So it looks a little bit like this. Na ɛno no ɛte sei. The first child might start and say, one day Jesus was with his disciples. Abɔfra odi kan no betumi asɔre gyina no waka sɛ da koro na Yesu ɛne n'asuafoɔ no ɛwɔ hɔ. And they pass the story on to a second child who says, Jesus and his disciples came to a well. Na
obi foforɔ nso so atoa asɛm no so na ɔno nso aka sɛ na Yesu no n'asuafoɔ no ba esubura bi ano. The second child passes it to a third child who might say, the disciples went into town to buy food. Na abɔfra ɔtɔ so mmienu no de bɛma nea ɔtɔ so mmiɛnsa no na ɔno nso atoa so aka sɛ n'asuafoɔ no kɔ kurom sɛ wɔkɔ akɔtɔ paano. All the children are attentive, listening carefully, waiting to see if they will be picked. Na mmɔfra no nyinaa ɛbɛtie no asopam na obi biara ayɛ krado sɛ ebi ɔno nso so no yɛbɛpa wo sɛ ɔnka biribi ɛmfa asɛm no ho. Another example is to use sound and actions whilst we tell a story. Na ɛkwan foforɔ nso no sɛ wɔde kasa anaasɛ dwumadie bi ɛka asɛm no. Again, it's best to retell the story in your own words. Ebiom no ɛho behia sɛ wɔbɛka asɛm no ɛwɔ wɔ kasam anaasɛ wɔn nsɛm mu. Of course, you can read the Bible story to the children first. Nokure ni obetumi edi kan akan ɛyɛ twerɛ kronkron nsɛm no akyerɛ mmɔfra no ansa. And you either do this activity as one big group or divide the children into small groups. Wobetumi ayɛ sɛ dwumadie yi abere a wokyekyɛ mmɔfra no mu anaasɛ mo nyinaa mobɛka bom baako na moayɛ. Before you retell the story, teach the children the actions or the sound you want them to make at a particular time. Ansa na wobɛka kenka asɛm no ɛwɔ sɛ wotumi kyerɛ mmɔfra no dwumadie a wɔsɛ ɔmo di ananso kasa a wɔsɛ ɔmo ka. The children have to listen really, really carefully. Ɛtwa sɛ mmɔfra etie ne yie paa. And some of those sounds could be of the wind. Na ɛyɛ na nsɛm no bi anaasɛ kasa no mu bi no ebetumi ayɛ mframa a ɛbɔ. So when the children hear the word wind, they make a sound like whoosh, whoosh, whoosh. Nti sɛ mmɔfra no ɛte sɛ mframa bi ɛbɔ a ebia na kasa no ɔmo aka ne sɛ mframa ɛbɔ dede a ɛyɛ sɛ yɛ huuhuu na mframa etu kɔ saa. So here's what it might look like. Sei ɛna yɛbesi afa ɛho ne nie. It's the story of the calming of the storm. Nti wei yɛ asɛm a ɛkyerɛ yɛn sɛ ehum bi etu ba. The sun was out and the birds squawk, squawk. Na ɛnoma nso so esu kwee. We're flying happily in the sky. The waves whoosh, 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 whoosh. Na afei asɔkye nso so abɔ kodoɔ no mu anaasɛ ɛbɔ na ɛkɔ basaa whoosh whoosh whoosh. We're gently breaking against the boat. Na ɛbɔ kodoɔ no saa nkakra. So use those chosen words that you've decided frequently. Na saa nsɛm a mu biara a wɔbɛpa biara no ɛwɔ sɛ woyɛ w'adwene sɛ nea woka ne nyinaa nsɛm yi ɛbɛpie wo mu. And if you want to use actions instead of sounds, you can do. Na sɛ wopɛ sɛ wode dwumadie bi nso mmom na ɛyɛ nso so a wobɛtumi ayɛ ne saa. So the action for bird might be. Enti wei no nso ɛkyerɛ ɛyɛ dwumadie bi a wopɛ sɛ ebi a wode wo nsa yɛ sɛ anomaa etu. The action for wind might be. Enti sɛ mframa ɛbɔ nso no sei ɛna ɛbɛkɔ no. You can choose. The children will enjoy either. Wo na wobɛkyerɛ nea wopɛ sɛ wode yɛ dwuma mmɔfra no ɔmo ani bɛgye wei mu nyinaa ho. When we're telling stories, questions are really, really important. Sɛ woka asɛm no ɛyɛ na asɛm bisa ho hia yie paa. It helps the children to process the story.
Webua mmɔfra no ɔmo dwen asɛm no ho. So examples of questions might be this. Eti nsɛmbisa bi ɛmfa to ho bi ne sɛ, Have you ever been really scared? What does your body feel like when you're scared? so ehu aka wo pɛn na ehu ka wo nso so no na wo nipadua mu ɛte wo sɛn. And you might use this story to introduce Daniel and the lion's den. Na obetumi afa saa asɛm yi so ada Daniel abere a na ɔwɔ gyatabuo mu so edi. Or have you ever lost something? How did it make you feel? Sɛ ebi a wahwere biribi so sɛn na wate nkasifateɛ. And how did you feel when you found that something that was lost? Ɛna sɛn nso so na wate nka asifateɛ abere a nea wɔhwere ne wo nsa so ɛsan kaa bio. You might use that story with the story of the lost sheep. Na obetumi de saa asɛm yi so atoto asɛm a ɛfa oguan a ɛyeraeɛ ho. It helps the children to think more deeply about the story. Wei ɛboa ma mmɔfra adwen kɔ akyi paa ɛfa asɛm no ho. So we're going to pause now before we think in a while about using scripture and memorizing it. Enti yɛbɛgyina ha no mu sei na afei yɛasan so adwene biom na yɛhu sɛ yɛgyina Twerɛsɛm so na yɛde adi adwuma. So we're now going to look at a few examples of helping children memorize scripture. Na afei yɛba bɛhwɛ mfato ho kakra bi sɛ wɔboa mmɔfra ama ɔmo adwen ayɛ twerɛkronkrɔ nsɛm ho. It's great to memorize scripture because then it's away in our brains when we need to recall it. Ɛho bɛhia paa sɛ yɛbɛwe Twerɛsɛm agu yɛtiri mu ɛsan sɛ ɛkwan da adwene mu sɛ yɛbɛma ho kwan ma Twerɛsɛm atena adwene mu. Of the scripture you want to memorize and teach the children a rhythm by clapping their hands first. Sɛ twerɛkronkrɔ no afa a wɔpɛ sɛ ɔmo we gu ɔmo tirim no di kan ɛkyerɛ mmɔfra no na ma ɔmo mfa nyɛ ebi a nnwomtoɔ anaasɛ esekubɔ bi na ɔmo mmɔ mu nsɛm. Once you've established a rhythm that the children can all follow, then begin to introduce the words of the scripture. Enti abere a wɔadi kan na wama mmɔfra no ehu sɛ nea ɔba bɛkyerɛ ɔmo na wɔsɛ ɔmo de yɛ dwumadie bi no na afei wama ɔho kwan ama ɔmo akenkan Twerɛsɛm mu. Start with a few words and then build up the words until the whole verse has been learnt. Di kan fa nsɛmfua kakra bi na afei gyina so na fa bi ɛka ho a ɛkɔsi sɛ asɛm no nyinaa na mmɔfra no bɛhu no nyinaa. Challenge the children one at a time to see if they can remember the scripture without the teacher's help. Boa nkwadaa no na sɛ ɔmo hwɛ sɛ so ɔmbɛtumi akan nea yɛakan no ansa na ɔkyerɛkyerɛni no asan so aba mu biom na waba abɛboa ɔmo. Another way of memorizing scripture is to encourage the children to represent a word in the phrase. Ɛkwan foforɔ biom nso a ɛbɛkyerɛ mmɔfra ama ɔmo awe Twerɛsɛm agu ɔmo tirim ɛne sɛ wohyɛ mmɔfra no nkuran na obi biara no ɛde ne ho gyina hɔ ama asɛm baako a ɛwɔ Twerɛsɛm mu. If your scripture verse has 8 words, you need 8 children. Enti sɛ ebi a asɛm a wɔfa fi Twerɛsɛm no nsɛm baako nwɔtwe ɛna wɔ mu a wobɛhia mmɔfra nwɔtwe. Allow the children to stand in a line. Ma nkwadaa no ɛnto santene nyina w'anim. And give in the correct order
each child a word for the sentence of the memory verse. Na hyɛ ase sɛ wobɛkyɛ asɛm no ama mmɔfra no baako sɛnea ɛdidi soɔ na yɛahwɛ yie sɛ ɔmo nyinaa nso ɛbɛkae asɛm a wakyerɛ ɔmo no. Allow the children to say the verse a word at a time, a few times, so that they can begin to recall it. Na ma ho kwan ma mmɔfra no ɛnka asɛm no obiara nka no baako ɛmprɛ dodoɔ kakra na hwɛ sɛ ɔmo bɛkae nea wakyerɛ ɔmo no anaa. And then, one at a time, allow the children to sit down on the floor. Ɛna afei baako ma mmɔfra no nyinaa ɛntena ase ɛwɔ fam. So that eventually there are no children standing representing the word. Enti ɛno no wobɛhu sɛ abɔfra no bi ani hɔ a obɛgyina tentene a ogyina hɔ ɛma asɛm no. Then see if the children can remember the whole verse without any prompts. Na ɛno no ɛkyerɛ sɛ mmɔfra no bɛtumi akae asɛm a wakyerɛ ɔmo nyinaa abrɛ obiara ɛnya mfomso a. The children will enjoy learning verses by using a different tone in our voice. Mmɔfra no ɔmo ani bɛgye ho sɛ ɔmo sua kyerɛwsɛm mu nsɛm abrɛ a ɔmo de ɛnɛ foforɔ bi ɛna ɛka asɛm no. The teacher teaches the sentence. Na ɔkyerɛkyerɛni no ɛbɛkyerɛ ɔmo nsɛmfua a ɛwɔ asɛm mu. And then maybe encourages the children to whisper very quietly. Na afei wahyɛ mmɔfra no nkuran ɛma ebia ɔmo abɔ asɛm no ho nhwɛma abrɛ a ɔmo nkasa. Then they can say the same verse very, very loudly. Mpo nso so no ɔbɛtumi akasa asɛm korɔ na abrɛ a ɔmo aka ne kɛse paa wɔ dede yam. They could say the verse on their tiptoes, very, very tall. Anampo no ɔmbɛtumi gyina ɔmo nan so tenten na ɔmo aka asɛm no. Or they could say the verse curled up in a little ball, very, very small. Anampo no ɔmbɛtumi aka asɛm no abrɛ a ɔmo amono ɔmo ho ketekete na ɔmo aka asɛm no. And the teacher can choose the actions or choose a child to suggest the actions. Na ɔkyerɛkyerɛni no bɛtumi akyerɛ dwumadie no anampo no ɔbɛfrɛ abɔfra bi ama wakyerɛ dwumadie a ɔsɛ ɔyɛ. I hope you've been challenged by some of these examples. Na megidi paa sɛ saa die bɛyɛ akansi kakra ɛde ama saa mfatoɔ bebree a yɛde aba yi. Children learn best when they're active. Mmɔfra esua ade paa abrɛ a wɔama ɔmo kwan ama ɔmo nso ɔmo di ɔmo ho ahyɛ dwumadie no mu bi. They learn best when we incorporate their senses. Mmɔfra sua adeɛ abrɛ a yɛama ɔmo de ɔmo atenka nso so ewura nea yɛyɛ akyerɛ no mu. And we want children to be able to recall Bible stories for themselves. Na yɛpɛ sɛ mmɔfra ɛkae kyerɛ kronkron mu nsɛm ɛma ɔmo ankasa ɔmo ho. We want children to think about the Bible story, bring up their own questions. Na yɛpɛ sɛ mmɔfra ɛdwene ɛyɛ kyerɛ kronkron mu nsɛm ho na afei ɔmo tumi bisa nsɛm. That way, their learning is enhanced. Na saa kwan no so no ɛma ɔmo adesua no etumi kɔ nkan. So that's all for today about storytelling and memory verses. I hope you've enjoyed it. Thank you. Na wei ne nea yɛwɔ ma mo ɛnnɛ na yɛgye di sɛ mo ani agye ho yie paa.